ما بدي اسمع كلام. هنا عندنا هذه الأسئلة نشوف أنه this is the base of the skull as seen from above. نشوف anterior cranial fossa, middle cranial fossa, posterior cranial fossa, partly in the tentorium cerebral line is partly removed, partly intact. فعندنا هذه ممكن أن لا هذه ممكن أن نسأل بشكلين، إما مثل ما موجود هنا، موجود عندنا جي محطوط على هالمنطقة هذه المنطقة هي جوجم سفينويدالي. عليها الأسئلة التالية. أول شيء السؤال is part of the sphenoid. Is this correct or not? طبعا right. The answer is it is part of the sphenoid. Sphenoidal sinus lies below it. If we break this bone, we'll go to the vertical part of the sphenoidal air sinus. فbelow this jugum is the vertical part of the sphenoid. فالسؤال أنه sphenoidal sinus lies below it صح. Carries a tubercle. At its posterior border, jugum sphenoidale has a tubercle. Correct. Diaphragma celli is attached. Diaphragma celli is attached to the posterior border of the jugum sphenoidale. Yes, quite correct. Is attached to the posterior border of the jugum sphenoidale. بعدين عندنا hypophysis cerebri is above it. Hypophysis cerebri is not above the jugum, it is behind it. Okay, then this is incorrect. Now, نفس السلايد أقدر أعرضه وأقول we can see the following endocrine glands. يعني هذه وأحط number of endocrine glands, 5 glands, وأقول these are could be seen in this view. The correct answer it is only one gland could be seen, and that is the pituitary gland. Okay, يعني نفس السلايد أقدر أعرضه أقول the following endocrine glands are seen, والcorrect one is the pituitary. من يقدر يحول لي ثاني next slide. من يقدر next. اوكي شكرا. هسه هنا اللتر H وين محطوط؟ أي منطقة هذه شو اسمها؟ This is the pineal recess of the third ventricle. Pineal recess of the third ventricle. This is the recess now. It's the pineal recess. Correct. ثانية, it connects to the third ventricle. صح. It's connected to the third ventricle. C, habenular commissure above it. We have 2 commissures there. One is the habenular commissure, and the second one is the posterior commissure. So these 2 commissures are related to it. The habenular commissure is above it. The posterior commissure is below it. So then, if the habenular commissure above, صح. Anterior commissure is below. There is no anterior commissure. This is incorrect. This is the posterior commissure that lies below it. Then, لا تنسون هذه الأسئلة ما هي real questions. يعني just you pick which is correct, which is incorrect. فإذا أمر أنا عليه نقول هذا correct وهذا incorrect. Now, يعني لو فرضنا هذا حطيته البوستير كوميشور راح يصير correct. العفو هذا إذا حطيته البوستير كوميشور it would be correct. بعدين it's part of the lateral ventricle. هل هو جزء من lateral ventricle؟ No, incorrect. It's part of the third ventricle. فإذا الهابينال كوميشور حطيت عليه عدة أسئلة. Most of them are correct, 2 of them are incorrect. فهذا is part of that. هذا غلط وهذه هم خطأ. هذا 2 خطأ. يعني من أجل أحط a real one to have 1 incorrect. هذا راح أحوله إلى posterior commissure البي فتصير all of them are correct except this one which is incorrect. Next slide يعني. لو تقعد هناك
بقى زين او جي next اوكي جي. نجي هنا عندنا this is the sagittal section in the anterior part of the brain, and we can see the third ventricle, septum pellucida, corpus callosum, genu of the corpus callosum, and then the hypothalamus, and some of the components of the hypothalamus are shown in there. فعندنا this is the lamina terminalis F. F هي lamina terminalis. Now, what lies below it, behind it? Supra-optic nucleus lies immediately behind there. فإذا قال ارجعوا رجال please. كنا في العماد نخيم على معنا في العماد كنا بس ما طلب عنا اعذار راح نجيب لك يلا دوقوا بسرعة. سجلنا حضور بس دوق قد السن. There is a septum pellucidum. The nucleus immediately behind the nucleus immediately behind this white bundle is the supraoptic nucleus. Correct. Supraoptic nucleus is immediately behind it. Paraventricular nucleus is not immediately behind. The paraventricular nucleus is somewhere in there, but it is not immediately behind the lamina terminalis. Then the dorsomedial nucleus, and the medial nucleus has two parts, a dorsomedial and a ventromedial nucleus. The dorsomedial and ventromedial nuclei are present somewhere there. It's away from the lamina terminalis. So these are incorrect. They are not immediately behind. And then the infundibular part, infundibular part or infundibular nucleus is situated somewhere in there. So it is not immediately behind the lamina terminalis. So all of these are incorrect except for the supraoptic nucleus, which is situated immediately behind the lamina terminalis. فإذا من هذه بالنسبة إلى صح الكويستشن is well planned. The nucleus immediately behind the part F هي supraoptic nucleus. فإذا عندنا بس أول واحد هو correct والبقية incorrect. Now نرجع هسه G هي عندنا الباينيال بادي. ان الباينيال بادي لسه احنا حكينا على الباينيال ريسس وحكينا كل everything related to the pineal recess وعرفنا شنو الكوركت والانكوركت. لسه الباينيال بادي نفسه. من اجي على الباينيال بادي اول شيء قبل ما راح اجي على الاسئله اقول عندي two cisterns بالنسبه للسب اركنون سبيس. واحد منهم هذا السيستر هو الانتربيدانكولار سيسترن، هذا large space of subarachnoid space or large part of subarachnoid space. هذا عندنا interpeduncular cister. والآخر هو cisterna ambiens. Cisterna ambiens is present around the midbrain and it enlarges at the back there below the splenium of the corpus callosum and above the cerebellum and behind the back part of the midbrain. This is the cisterna part of the cisterna ambiens. Now, would the pineal body lie in the cisterna ambiens or surrounded by cisterna ambiens? The answer is yes. In ambiens cistern. هذه صح. This is correct. Now, it is part of the epithalamus. Correct. Pineal body is part of the epithalamus.
Then, innervated from middle cervical sympathetic ganglion. هذه عندنا كم cervical sympathetic ganglion؟ من اللي يقول لي كم cervical sympathetic ganglion عندنا بالبادي؟ عندنا ثلاثة، superior وmiddle وinferior، أو superior middle inferior. The pineal is supplied from the superior cervical sympathetic, innervated from the middle cervical sympathetic. This is incorrect. The pineal gland is innervated by the superior cervical, or from the superior cervical sympathetic ganglion. فإذا تأخذ من superior cervical sympathetic ganglion after the suprachiasmatic nucleus receiving impulse from the retina, which take them to the spinal cord, and then after that will come to the superior cervical sympathetic ganglion, and then it comes to the pineal gland. Okay, then this is the only one that applies to the statement, or the main statement of the part G is, which is wrong. الwrong هو هذا. Okay? Then, next one. Now, this part A, B, it is the infundibula of the pituitary gland. AB passes, which is wrong, passes شنو؟ أول شيء in front of the dorsum celli. In front of the dorsum celli. احنا لسه شفنا ال base of the skull, وشفنا pituitary gland in the middle, وشفنا الجوجم سفينويدالي in front, والدورزم سلي at the back. إذا ترجعنا إلى أول سلايد بس حتى طلبة they can follow. هنا عندنا this is the pituitary gland, and this is the jugum sphenoidale, and this is the dorsum celli. الدورزم سلي. هسه امشي إلى الصورة اللي كنا عليها. لا أي. the hypophyse, the infundibula of the pituitary gland in front of the dorsum celli, it is right. Behind the juga, it is right. It passes through the cellular diaphragm and the diaphragma celli beside the carnaha. It passes through the diaphragma celli, quite right, between dural sinuses. Again, there are dural sinuses, that intercavernous sinuses, in the passage from one cavernous sinus to the other, and they surround the infundibula. This is quite right. In sphenoidal sinus. هل هو واقع هذا السphenoidal sinus؟ incorrect طبعا. Sphenoidal sinus is far away from this region، فإذا ما له علاقة بالsphenoidal sinus. فإذا A and B. الشيء الآخر نقدر بعض مرات نفس الصورة هذه ونضيف بعض الأسئلة أو نحول هالأسئلة هذه إلى شكل آخر. This is the infundibulum, stalk of the pituitary gland. إذا نباوع عليه نشوف أنه قسم منه is formed from an extension upward of the adenohypophysis, so that part of the adenohypophysis will form this portion of the stalk of the pituitary stalk. فإذا نقدر نشيل واحدة من ذني ونحط بكان نحط نقول أنه it's partly formed by the anterior pituitary or adenohypophysis. Next one. Now this is the medial portion of the neck. هذا أقدر أحط عليه عدد كبير من الأسئلة، بس عندنا هنا 2 1 2 3 4 5 6 6 important structures that are seen in the midpoint of the neck. Now إلى هنا على K، حطينا الليبل على K. هذا هنا الإسمس. What is above the isthmus هنا؟ عندنا في vascular bundle formed of an artery and a vein that
crosses above the isthmus. نيجي نشوف الأسئلة اللي عليه. From هذه البندل شو يقول لك؟ vascular bundle K is from superior thyroid artery. صح. It's partly formed from superior thyroid artery. A branch from superior thyroid artery that runs above the isthmus, and that's okay, correct. Tributary of superior thyroid vein. Yes, correct. Some of the vein accompanies the artery and is a tributary of the superior thyroid vein. Now, and the inferior thyroid vein tributary? لا. نرجع على level of second tracheal ring. الاسمس هو يمتد من السكند الى الفورث tracheal ring، وعندنا مثل ما نشوف. أنا اسمحوا لي راح أقعد شوية من المعقولة أبو الواضح 3 ساعات من ساعتين الصبح والساعة ساعة فراح يصير عندي 3 ساعات من الصعوبة واحد يقول الواضح 3 ساعات. فعندنا هذا الاسمس above it قلنا bundle of vessels اللي بتكونه واحد منهم branch of superior thyroid والآخر tributary of the superior thyroid vein. زين. والليفل مالته is level of the second tracheal ring. هاي first tracheal ring هاي الترايكود cartilage هو this is level of the خلينا نقول تقريبا lower أو upper border of second tracheal ring. هاي first tracheal ring هاي الترايكود cartilage وهذا in relation to the second tracheal ring. Level of second صح is it has identical bundle inferiorly. اكو عندنا inferiorly جوا identical bundle. انا سجلت there is no identical bundle inferiorly يعني ما عندنا هنا على lower border of the isthmus عندنا an arterial and a venous branches قد tributaries. ما عندنا arterial branch وما عندنا venous tributaries هنا. التريبيوتريز اللي موجوده منها تنزل وين؟ بالانفير ثايرويد فين. They don't form a bundle at the inferior border of the isthmus. فإذا نقول at the inferior border of the isthmus ذكرنا a vein or ذكرنا an artery, this is a wrong statement. Moves during swallowing. طبعا it moves during swallowing. It moves with trachea up and down, and all the thyroid and the isthmus, as well as the bundles of vessels that are related to it, they move up and down. Next one, please. Now, هسه نفس المنطقة هذه وهم عندنا number of questions ونشوف يجي يقول هو from this gland one is wrong. إلى for this gland one is wrong. هاي الجلاند نشوف شو الشيء اللي غلط. أول شيء the thing that brings our attention very easily is teeth. 2 veins drain the gland. How many glands? How many veins drain this gland? 1, 2, and 3. 1, 2, 3. فعندنا superior وmiddle inferior thyroid veins. إذا مو عندنا 2. This is wrong. إذا 3 veins drain the gland. نجي. This is level of C5 to T1. Now, من نجي على thyroid gland, the superior part of its either right or left lobe, it reaches the oblique line of the thyroid cartilage. من نقول it reaches the oblique line of the thyroid cartilage, if we follow the oblique line of the thyroid cartilage, يمتد تقريبا from the upper border of thyroid to the lower border of thyroid cartilages. فإذا the upper part مالته is C5 والlower part مالته we can regard it as C6 or slightly above C6. فإذا this is correct. Correct. C5 to C6. Its capsule, the capsule of this gland is adherent to the cricoid and partly to the trachea as well. The capsule is adherent to the cricoid cartilage and the trachea. Capsule of the gland
is adherent to both of these. So this is correct. two veins هاي ذكرناها has 3 arteries. طبعا عندنا superior thyroid, inferior thyroid والتhyroid إيما. هذا شوية not quite well question ما موضوع بصورة كل صحيحة. It's better to say, for example, 2 arteries on either side and 1 median artery, يعني a total of 5. لو غير هاي نقول it has a total of 5 arteries coming to the gland. لأن thyroidea ima, there is only one thyroidea ima that comes from below and ascends upward to the gland. إما يطلع من الارش أو يطلع من common carotid ويصعد إلى الجلاند. ف it's better to say has 5 arteries أحسن من نقول 3 arteries. لأن إذا نحسبه على صفحة واحدة 1 2 والثايرويديا إما 3 it's okay. أو نقول 1 2 وهنا ثالث جوا thyroidea تعتبر صح. بس to be very strict we should say has 5 arteries supplying it. Next one. Now هنا عندنا posterior aspect of the thyroid gland أو the median portion of the neck. ونشوف the thyroid gland is seen in between the carotid sheath. The carotid sheath أنا أخذ left or right is the same. Between the carotid sheath and the lower part of the pharynx and the upper part of the esophagus, this is the posterior portion of the gland. At the back of the gland, of this thyroid gland, we have the parathyroids. The parathyroids, there are 2 glands there, parathyroid glands. Now, السؤال هو was incorrect for L. No. A lymph node. هذه معتبرها lymph nodes present in the back of the thyroid. This is wrong. They are not lymph nodes. They are the parathyroid glands. Are close to arterial anastomosis. These 2, يعني L, واللي هي 2 glands, superior and inferior thyroid, parathyroids, they are close to the arterial anastomosis between the superior branches by the superior and inferior thyroid arteries. Yes, right. They are close to the anastomosis. And the anastomosis of these 2 arteries are the leading things to the glands. يعني شلون توصل إلها قسما بالليفنج we look for the arteries that are anastomosis close to these 2 glands. Then, a safe surgeon is who the one who does more than 50 operations on the parathyroid per year. يعني أنت تقول هذا الجراح أعتمد عليه أو أقدر أسلم رقبتي بيده حتى يسوي لي parathyroid operation. لازم أسأل أشوف كم operation هذا يسوي بالسنة. إذا أقل من 50 successful operation ما راح أروح أشوف غيره. فإذا a safe surgeon is who do approximately more than 50 operations per year. خلينا نسأل سؤال. لو فرضنا اجى مريض علي يقول لي اريد يسوي لي اوبريشن على parathyroid, عنده في parathyroid disease and he has to have removal of part of the parathyroid or both parathyroids or whatever it is, something related to the parathyroid. Now أنا مسوي يفرض بس 20 عملية. أسوي له عملية لو لا؟ وحسب هالستيتمنت هذه this is quite a right statement. يعني اللي ما يسوي 50 successful operation on the parathyroid لا سلمة ربطه. زي شلون هذا أنا مسوي 20 أسوي له operation لو لا؟ ايش تقولون؟
أحد نجاح عنده؟ العمليات. نعم. حسب نسبة نجاح العمليات اللي عندنا. المفروض 20 ناجحة. نسوي له عملية ولا لا؟ على الستيتمنت I shouldn't do the operation. شو اسوي؟ هل ابطلاني ما اسوي عمليات بعد؟ لان ما مسوي 20 عملية، ما مسوي 50. لو اكو فد alternative thing نسوي له. وما اكسر القاعدة، ها شو تقولين؟ لا بسوي له، يعني مستحيل يضل يوقف شغله عشان بس عامل اشياء عملية. From the ethical point of view من الناحية الأخلاقية لازم ما أسوي العملية، بس قلنا إنه يعني خو ما بطل شو أسوي؟ أصيح وياي سيرجن يعاونني. هالسيرجن مسوي 100 عملية مثلا سكسسفول، أصيح يا فلان يا زميلي عندي هذا اوبريشن على الباراثايرويد وأنا ما مسوي غير 20 وحدة سكسسفول، تجي تساعدني حتى نسوي هالعملية حتى أضيف تصير 21 وحدة سكسسفول. فشو أسوي؟ أصيح زميلي اللي good surgeon on the parathyroid هم تدريب إلي وهم اعترافا بفضل زميلي أنه good surgeon on the parathyroid، وأسوي العملية وأضيف لرصيدي عملية أخرى فتصير عندي 21 وهكذا. يعني this is not unethical, this is ethical. لأنه دا يصيح واحد quite capable of endodermal organ. أوكي صح. next one please. أنا عندي شنو عندي؟ هذه شنو هي؟ ثايموس. right. ثايموس صارت فوق البريكارديوم extended from the middle إلى superior mediastinum، لأن هذا this is the middle mediastinum، فهي ممتدة من القسم العلوي للميدل middle mediastinum إلى superior mediastinum. And we have number of questions related to this. نعم تفضل. الو رجعنا بورا المحاضرة، عندي محاضرة السلام. اوكي زين. نجي هنا شنو الأسئلة نشوف. partly an endocrine gland correct، عندها endocrine secretion partly بس it's not really an endocrine، it is more related to the lymphoid tissue. نيجي على الثانية mainly an immune organ. صح it is related to the immune system لأنه mainly right mainly صح. it works as an immune and endocrine organ right صح it works for both. locates in inferior mediastinum غلط it is in the superior mediastinum. internal thoracic artery and thyroid artery supplied صح it receives its blood supply from both the inferior thyroid artery and from the internal thoracic. شنو الانترنال thoracic artery؟ ها؟ وين يمشي الانترنال thoracic؟ internal thoracic. من يقول internal thoracic artery، وين هذا صاير internal thoracic artery؟ من يجاوبني؟ اللي يعرف يرفع يده رجاءً. نعم تفضل. نعم. behind the attachment of the costal cartilage to sternum. ينزل هالشكل vertically in the superior middle and reaches the inferior mediastinum internal thoracic artery right. فإذا internal thoracic artery is quite close to the thymus and so it supplies it correct.
وعندنا الثايرويد ارتريز طبعا especially the inferior thyroid artery اللي يجي هنا it gives some blood supply to the thymus. وهذه الثايمس احنا معروف انه it involutes with progress of age. Next one. Now. هسه هنا نجي الى another gland which is partly an endocrine and partly an exocrine gland. And a head, body and tail. It is partly, or mainly it is retroperitoneal and partly intraperitoneal. لأن هذا الجزء صاير بالsplenogastric ligament, so it is intraperitoneal. And this one is adherent to the posterior abdominal wall, so it is retroperitoneal. And if you look for the head, it lies mainly in the concavity of the pancreas. Now نجي lies above the transpyloric plane. هل هذا صح الحكي ولا لا؟ لا مش عارف. Huh? It lies mainly above the transpyloric plane. Okay? No, guy lies mainly above the transpyloric. Is quite correct. Okay. Head is mainly in the greater sac. هنا الجريتر sac وين صاير؟ تحت attachment of the transverse mesocolon to the posterior abdominal wall اللي attached to the border of the pancreas, and so the head is mainly in greater sac. هذا greater sac، كل هذا greater sac. But is mainly in the greater sac. Okay. Superior mesenteric vessels are close to the tail. Superior mesenteric vessels are close to the tail. صح ولا خطأ؟ بعدين محاضرة. نعم 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 احكي. خبرني بعد الساعة الجاية. اوكي؟ زين. فعندنا كان عندنا فعندنا اذا لا فعندنا الهيد الهيد سوبر ميزنتريك قلنا غلط. السوبر ميزنتريك فيزلز وين جايين؟ بلا كلام، بدون كلام. superior mesenteric vessels were صايرين close to the neck. They descend partly cross process من الهيد ascending process فينزل إلى شكل. فإذا they are not, it is not close to the tail. Superior mesenteric they are not close to the tail. Lies extraperitoneally. عندنا هذه الجانب. يعني ليش تراوديني اوقف وكل ساعه اشوف منو بده يلغي واشر اقول له اسكت؟ ما قلت لكم صار لي 3 ساعات دا احكي، فدا اريد اقعد شوي ارتاح. كلام لوش اللغوه هاي؟ يعني ما عندكم ذوق؟ قلت لكم هاي صار لي 3 ساعات، اكثر من 3 ساعات دا اتكلم. ما من المعقوله انه اظل واقف 3 ساعات واحكي وانتم جنابكم كم واحد ما عنده ذوق قاعد يحكي ويا صاحبه. عندك شيء اسعدني، دا امر على كل جمله على كيفي ودا اعلق عليها ودا نعم. فاذا من نجي هنا هاي قلناها خطا اكيد. لايز اكسترا بيريتونيالي. هذه doesn't lie extraperitoneal كلها، إذا لو قال it lies totally extraperitoneally خطأ. لكن لما أجي أقول it lies extraperitoneally هو الواقع هذا الجزء هو it is retroperitoneal اللي صاير behind
the peritoneal sacs in contact with the posterior abdominal wall. وهذا وين صاير؟ intraperitoneal tail قلنا بالجاسترو splenic ligament. Then هاي قلنا هاي within the catcomb cavity. شو اسمه endocrine gland lies in this part, approximately this part, junction of the tail and the body, somewhere in there. زين. هسه نجي على next slide please. نعم. هسه عندنا هنايا which is wrong for the part أو هو شنو هو؟ tail of the pancreas lies extra peritoneal ligament lies in the splenogastric ligament صح contains few islets. الايلتس قسم منها few هنا وقسم منها هنا so we can regard it as right. pancreatitis يصير عنده واحد pancreatitis he should have referred pain. Where does the referred pain is situated? Referred pain is at the back in the interscapular region. فالأدنى المكان اللي تنطي pain in the interscapular region هو البانكرياتايتس واحد واثنين إذا عندنا duodenal ulcer eroding to the posterior abdominal wall فعندنا هذه تنطي interscapular pain. اوكي؟ زين. هذه واقع بالبيريسبلينيك سبيس صح. زين. اوكي هاي. next one. نعم. هسه هنا عندنا هذه شنو هذه؟ اي جلاند؟ برافو. هذه اي جلاند؟ سوبرارينال جلاند. ايوه منهم رايت ولا ليفت؟ برافو. رايت. 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 لان عندنا هنا this is the liver right؟ liver هذا وهنا عندنا شنو عندنا؟ عندنا right kidney وهاي liver فايتس the right suprarenal gland. أنا جبت لكم لأن صار لي واقف مدة طويلة فيصعب علي أظل واقف هالشكل هو باور بس أنتم ظاهر ما عندكم وقت تحكون وأنا قلت لكم تسمحوا لي أقعد أخذت منكم رخصة وبديت أقعد أرتاح لي لا يمكن أن أبقى 4 ساعات واقف. فبليز راح أرجع أقعد بس ما أريد أسمع كلام وإذا أسمع كلام ترى أترك القاعة وأنتم الخسرانين. هاي واحدة. اثنين إذا تريدون ديسكشن مثل هذا ما عندي مانع أي وقت ترتبوه معايا اليوم أنطي يوم معين ومكان معين قاعة وساعة فما عندي مانع بس بليز ما يسمع كل كلام أي كلام ما يسمع. عندك شيء اسعدني أنا أجاوبك. واضح؟ اسمحوا لي أقعد لأنه لا يمكن أن أبقى 4 ساعات إيش نسوي. أوكي؟ ما نسمع كلام. واضح؟ كلامي واضح أتصور. وإلي عذر أنه ماكو شخص يقدر يبقى 4 ساعات وواقف وهالشكل مسوي. صعب كل صعب. حتى أي شاب يجيبه هنا ورا شوية يتعب يهوج. زين هسه زين هسه عندنا بعد احسن نرتاح. زين this is the suprarenal gland. it is the right suprarenal gland. عندنا الفرق بين الرايت والليفت suprarenal glands عندنا 3 فروق مهمة أو 4 أهمهم هو الشيب والشيء الآخر هو الفينس درينج. بعدين الريليشن الايورتا وهذا هم سنجي عليها او اذا سمح الوقت. which is wrong for S. الاس قلنا هي it is right suprarenal gland. aorta
does not supply it. Wrong طبعا. الأورطة احنا نعرف أنه there are 3 arteries supplying the suprarenal gland. واحد منهم الأورطة هو الميدل والرينال inferior، ومن فوق يجي من السوبير ثايرويد يعطينا هاب برانش. نعم نيجي هسه إلى قلنا أورطة. أوكي. renal artery does صح. renal artery ينطي لأنه renal artery هو ينطي الانتيريور suprarenal artery. بعدين inferior pancreatic artery yes from above it comes it does. بعدين D inferior vena cava vena caval injury is likely to occur during its removal. ليش؟ ليش؟ أكيد واحد منكم يرفع إيده ويقول لي ليش؟ is likely to be injured. ليش؟ ها؟ يلا أنت يا شاطر. بعد شيء آخر لأنه الفينس drainage دايركت. is to the inferior vena cava and is a very short step that goes to the inferior vena cava. That's why when we remove it we have to cut the vein, and so we might make injury to the inferior vena cava. So this is the cause. إنه it drains into the inferior vena cava. The stem is quite short and the gland is quite short, close to the inferior vena cava. If the vena cava injury is quite likely to occur, it is pyramidal in shape. طبعا هذه pyramidal بيجي over. فهسه عرفنا. طبعا قد اجيب نفسها هاي بس اغير شويه بالستيتمنت او بالريليشن او فد شيء يعني من القبيل وسهله القضيه. هذه الجلاند هذه وهاي الكدني وهذا الليفر وهاي البوزيشن مالتها بالنسبه للفير فينا كذا and other structures. Next one please. نجي هنا عندنا again another suprarenal gland. This is the left right corner هذه left suprarenal gland الأوفر in shape أو similar in shape. Was correct for Q. نعطي لها حرف Q. The aorta lies medially. Now, aorta lies medially. صح يعني it is a medial relation. Then, the aorta gives inferior suprarenal artery. Aorta inferior. ها؟ لا احنا قلنا منو اللي ينطي inferior؟ الرين. renal artery. This is wrong. The renal artery gives the middle. لا لأن احنا قلنا هسه الرينال is the lowest one. يعني أول واحد فوق هو الفرينك والثاني جو الفرينك اللي ينطي هو الأورتا والجوار renal artery. فإذا هسه عرفنا the sequence of blood supply to this gland. فأقدر أحور هذه بيها بس نفس المحتوى أو نفس القصد هو. The inferior vena cava lies behind. The inferior vena cava partly behind it and partly on its medial side. Well, we can regard it correct. It is pyramidal in shape. Wrong. The pyramidal here right. Suprarenal gland. Is it? يعني دكتور الجواب هاي شوية ايش جواب السؤال هذا؟ ما سامعك الآن. جواب السؤال. السؤال هذا يا هو بي اي شو تقصد؟ Which is correct. نعم. Aorta lies medially. It's correct. The aorta lies هذا غلط. مش أول واحد. The renal artery آخر جاي is pyramidal in shape هذا غلط.